As your train travels northwards from Kolkata, you get a fresh breath of air when you near the mesmeric Jalpaiguri, a tea-producing foothill district of West Bengal, beautiful and green. But its pristine beauty gets threatened and challenged by the serious problem of women and young girls being trafficked to different parts of India and overseas for commercial sexual exploitation and domestic servitude. A curse which engulfs this bordering region as the unemployment, poverty and vulnerability has considerably risen due to the closure of the tea gardens. There's growing incidence of child marriage aggravating the issue. It is a transit route from Nepal, Bhutan, Bangladesh, and also other districts around in North Bengal. And also it's a destination area and a source area because the tea gardens are closed, so the girls don't have any options. They are enticed with the offer of jobs and marriage and every kind of blandishments by these traffickers who take them away and they disappear. The girls said that, once they leave, we never hear from them again. Sometimes they come back, but very few are recovered. Since 1990, Women's Interlink Foundation, WIF, a premier NGO in India, has been working in the field of women, child and community development, building the capacity of the community with a special focus on the social and economic empowerment of poor, assetless women and vulnerable children. In the district of Jalpaiguri, West Bengal, Women's Interlink Foundation has been reaching out its helping hand through multifarious activities. Non-formal education in red light area since 1999 and which is still continuing. Pulse Polio Eradication Initiative. Reproductive Child Health Program from Indian System of Medicine, which is Homeopathy and Unani. HIV/AIDS Awareness Program. And extensive anti-trafficking awareness programs and child labor prevention programs through awareness and sensitization activities. Non-formal education. Formation of self-help groups. Capacity building. Vocational training, income generation schemes, and also setting up child-friendly booths at different police stations. Under the Government of India's Ministry of Women and Child Development, Ujjwala is a comprehensive scheme for victims of trafficking for commercial sexual exploitation. 5 components form the main action plan of Ujjwala, which are being implemented by WIF. Prevention, rescue, rehabilitation, reintegration, and repatriation, currently in 5 blocks, namely Sadar, Rajganj, Matiali, Malbazar, and Nagar Kata. Women's Interlink Foundation also worked in Kalchini and Kumargram before it became a part of the newly formed Alipurduar district from July 2014. Women's Interlink Foundation's Jalpaiguri division has ideally focused on the 5 key Ujjwala areas through formation of vigilance groups, adolescent groups, street play and drama, sensitization workshops, rescue of the girls, and rehabilitation through education, nutrition, vocational training in tailoring, beautician, jewelry products, and extracurricular activities, and finally repatriation and reintegration of the girls
back to their homes and the community. As a part of the rehabilitation initiative, the Jalpaiguri Nijoloy Home started as a short-stay home in 2005 from a rented premise at Beguntari, Jalpaiguri. From 2010, it got the status of a shelter home under the JJ Act. The Ujwala scheme started from October 2010. Both the projects are ongoing. বাড়িতে ছিলাম তো বাড়িতে মানে আমাকে পড়াশোনা করতে পারে না খাওয়াতে পারে না তার জন্য আমি চলে যাই বাড়ি থেকে বের হয়ে আসি একটা বৌদির সাথে ঘুরতে যাই তখন আমাকে পাচার করে দিতে চায় ওখান থেকে পালিয়ে আমি হোমে আসি হোমে এসে তারপর আন্টিরা আমাদেরকে আমি মানে গাড়ি থেকে উঠে আমি গাড়িতে নিয়ে চলে গেছিলাম আমাকে ওখান থেকে আমি লাফ মেরে এখানে চলে মানে পুলিশ মানে ফালাকাটা থানাতে গেছিলাম সেখানে আমি বলেছিলাম আমি হোমে থাকবো বাড়ি যাব না হোমে থাকবো আমার বাড়ির লোক মানে খুবই অত্যাচার করতো আমার উপরে মানে রাখতে চাইতো না তার জন্য আমি হোমে চলে আসি নিজলয় হোমে আমার মা বাবা মারা গেছে আমার সৎ মার কাছে আমি ছিলাম এতদিন আমার সৎ মা আমাকে অন্য লোকের কাছে বেচে দিছে ওখানকার লোকগুলো আমাকে উদ্ধার করে থানার মধ্যে আইনে আমাকে থানার মধ্যে দিছে থানার থেকে আমাকে সিনি হোমে শিলিগুড়িতে নিয়ে গেছে শিলিগুড়ি ওখানে নিয়ে যায় সিনি হোমে ওখান থেকে আমাকে উজালায় হোমে নিয়ে আসছে কল্যাণী আন্টি বলে একটা বউ এসেছিল তারপর আমাদের মাকে আর আমাকে নিয়ে গেছিলো সার্কেসে সেখানে যাই খেলা দেখাতাম আমি খুব ছোট ছিলাম দেখে আমি খেলা দেখাতাম না মা খেলা দেখাতো সেখানে খুব মারধর করতো তারপর সেখান থেকে পুলিশ হোমে নিয়ে আসলো কিছু প্রবলেমের জন্য আমার মা এই হোমে রেখেছে পড়াশোনা করার জন্য আর পড়াশোনা বা বিভিন্ন রকমের কাজ শেখায় এগুলো করার জন্য তার জন্যই হোমে রেখেছে Women's Interlink Foundation's latest gift for the rescued girls was a brand new home. The new protective and rehabilitative home, the P&R home at Dokkin Pandapara, Kharia GP, as per ICPS guidelines. In a 5,000 square feet ground floor and Ujwala in the first floor, also having 500 square feet area. We had two homes in Beguntari and Karanipara, but they were in rented premises, which was a real problem for us. Area was bad, everyone complained since it was a restricted area, and also the girls did not have playground, and this is why we decided to try and construct a home in a more open area where the girls will have really what they need for their mental, physical and psychological growth. Sarah Simmons and of Made by Survivors, head of Made by Survivors, and her group of friends who are all mentioned over here, they came forward and gave us this wonderful opportunity of raising funds and constructing this home. So they gave us money in installments and we kept it constructing. So it took us about nearly 1 year to complete this building. The two-story 10,000 square feet home was completed in 2015 and was inaugurated on the February 26, 2015. It was donated by Made by Survivors of USA. The home was inaugurated by Preetha Sarkar, District Magistrate, Jalpaiguri, and Mrs. Aloka Mitra, Chairperson, Women's Interlink Foundation, along with the additional District Magistrate, Mr. Amash Thering, and the District Social Welfare Officer, Sophia Dorothy Namfo. Trafficking is one of the major issues which, as from administration, I keep on hearing about, and it's also an area of concern for us that there are girls, women from this area who are taken away from this place, maybe because of isolation, because of poverty, because of being alienated from the mainstream. And at times maybe they're just not unaware. I mean, nothing else but not being unaware of, how cruel the world outside also can be.
So it was really needed, and I would also like to place here that Jalpaiguri town has a home for boys, but there aren't any home for girls. I mean, government homes there are. So such a place where at least girls who have been rescued can be put in under care and protection is actually quite an important, I would say, an infrastructural support for the district administration. আমাদের নতুন নতুন সব মানে খাট দিয়েছে, তারপরে দোলনা বানিয়ে দিয়েছে, তারপরে হলো অনেক বড় বাড়ি, ভীষণ ভালো লাগছে। আমি ছবি আঁকতে খুব ভালোবাসি, আমার ছবি আঁকতে খুব ভালো লাগে। আমি স্কুলে ফার্স্ট হয়েছিলাম, ফার্স্ট প্রাইজও পেয়েছিলাম। আমি নিজেরা আমি ট্রেনিং শিখেছি, জুয়েলারি ট্রেনিং। এখানে আমাকে খুবই ভালো লাগে থাকতে, তা আমি এখানে আরও কিছু ট্রেনিং নিতে চাই। আমি অলরেডি পড়াশোনা করতে চাই এখানে। মেয়েদের জন্য অ্যাকচুয়ালি এখানে দুটো স্টেয়ার কেস প্রোভাইড করা হয়েছে ফর ফায়ার সেফটি পারপাস, এবং দুটো বড় বড় রুম আছে ডরমিটারি হিসাবে থাকার জন্য। টয়লেট আছে এনাফ, একটা ডাইনিং স্পেস আছে, কিচেন আছে, একটা অফিস রুম আছে, অফিস রুমের সাথে অ্যাটাচ টয়লেট আছে, তার সাথে স্টোর আছে। আর ওপরে হচ্ছে সমস্ত ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের যে রুমগুলো সেগুলো সব রয়েছে, প্লাস আরেকটা বাচ্চাদের থাকার একটা অ্যাকোমোডেশন আছে। আর তাদেরকে যারা দেখে রাখবেন, যে ইনচার্জ যারা থাকবে, তাদের জন্য মানে কত 2-3টে রুম আছে আর কি। The positive ambience, the space, the playing ground, the amenities and facilities all assure the girls of a new beginning, a homecoming, the promise of looking at life differently, renewed and refreshed with hope. I find Nijoloy Home. I feel so happy because I find Nijoloy Home. I can feel myself safe because I find you. I never can stand on my feet if I haven't find you. Now I can see my bright future. Now I can fulfill my dreams because of only I find you. As the girls' smiles shine brightly, as their happy expressions convey their safety, comfort, and hope for future, the new Nijoloy Home echo and resonate with these aspirations, these vibrations, the dreams of these girls, the signal of a bright dawn emerging out of darkness, beyond the wallows of exploitation and abuse. It is truly an embodiment of Ujjwala and a visible example of Women's Interlink Foundation's dedication and commitment.